Muy buenos días a todos. Nos acompaña Matt Dinerman, pronosticador, pero por sobre todo narrador oficial de las carreras en Golden Gate Fields y muy pronto del hipódromo de Oakland Park. Bienvenido, Matt, a Hípica TV. Welcome to Hípica TV, Matt. I'm happy to be here, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien, Matt. Matt manda su saludo y se siente muy complacido de estar con nosotros. Y la intención de esta conversación con Matt es que ustedes conozcan un poco más de Matt Dinerman. The intention of this is, that the people knows more about you. Y para ello le vamos a pedir a Matt que comente un poco cómo fueron sus inicios y así ustedes podrán saber lo que ha sido la carrera de Matt Dinerman. Y es una persona muy joven y es un ejemplo que yo creo que deben escuchar todos. So, Matt, feel free to start talking about your beginnings, and we will follow, and I will be translating, from time to time so the people will understand. Sure. So my dad, I'm from San Diego, and my dad took me to the racetrack when I was a little kid, and I just fell in love with the races. I fell in love with the pageantry. The horses were amazing. The roar of the crowd when they came down the stretch, the excitement, the jockeys, amazing athletes. I mean, I was just mesmerized by the whole thing. So immediately I wanted to learn more about the sport. Así es. Bueno, Matt Dinerman nos dice que cuando era niño, su papá lo llevó al hipódromo. Él es de San Diego, así que tenía muy cerca, por ejemplo, el hipódromo de Del Mar, también tiene el hipódromo de Santa Anita. Por supuesto Golden Gate Field, todos estos hipódromos en California. Su papá lo llevó al hipódromo y él cayó enamorado del deporte, como lo hemos hecho mucho, que nos agrada el deporte desde que somos niños, y para él la emoción de ver a los caballos, a los atletas, a los jinetes, que son unos atletas, la verdad, sorprendentes, posiblemente no muy reconocidos, pero son atletas que definitivamente se esfuerzan día a día, y Matt Dinerman así empezó sus primeros pasos en el hipismo. So, Matt, after you get involved, with your heart in horse racing, what happened next? ¿Qué pasó después de que caíste con tu corazón con las carreras de caballo? Well, I wanted to work in the business. And actually, we had a neighbor. We moved, but we had a neighbor. Her name's Gail Van Leer. She's a bloodstock agent. So she, when I was a little kid, started taking me to the backstretch and introducing me to people. And when I was 15 years old, I got a work permit, and Gail got me a job with John Sadler as a hot walker. So I did it for 4 summers when I was off school in high school, and would walk the horses. And this was a time when John was winning a lot of races. He was the leading trainer. We had Sydney's Candy, Twirling Candy. I'm sure a lot of the viewers know who he is because he's a good stallion now. A number of Grade 1 winners. So I was able to work with a lot of good horses. Actually, a few years earlier, when I was even smaller, Gail actually was consigning at a sale. So my real first job, I didn't mention to you this before on air. All I would do when the buyers wanted to see yearlings, she was a consigner for the yearlings. I would open the door so the yearlings could come out and be shown. And that was just to show me what a sale was like. And that was probably when I was about 12 years old. But then when I was 15, I started working for John, and I did it for 4 summers. I could have worked just a summer or 2, but I fell in love with the horses, amazing animals. And the more I learned about the horses, the more I wanted to learn more about the sport and the animals and everything about racing. So it just drew me in, and I ended up working for him for 4 summers, my entire high school life. So, let me translate a little bit. Voy a traducir un poquito para el público también. Matt habla con mucha pasión de cómo inició. Él quería trabajar en el hipismo y empezó trabajando como un hot walker, un caminador para John Sadler, en la época que John Sadler tenía muchas victorias en su cartera y tenía caballos muy competitivos como Twirler Candy y Sydney's Candy, entre algunos otros. Él vio esos caballos y eso lo animó mucho. Él también estuvo con un agente de los que vende caballos y él colaboraba con él. La gente iba a ver los caballos y él los presentaba al público, le ayudaba a presentarlos. Esos eran los comienzos de Matt Dinerman como una persona social, hipismo. Y fíjense que no tiene una relación directa con lo que hace ahorita, pero qué importante que haya empezado así. Lo hizo por 4 años. Él estaba en su high school, pero en los veranos él iba y trabajaba como prácticamente un hot walker, como trabajaba como un asistente a las ventas de caballos.
So move forward. Continúa, Matt. Yeah, I mean, it was just a great experience. And then eventually, I got a job in the press box at Del Mar, working up there. So I learned about backstretch operations and a lot of how the day-to-day operations of a barn run, how entries are taken, even the racing office, all sorts of things on the backstretch, and what a team effort it takes to get these horses ready to run. But then I was able to get frontside experience, and for 2 summers, I actually worked in as the press box steward. That's what they called the job, and just getting writers deadlines, notes, things they needed. I describe it sort of like a waiter at a restaurant. The writers were there for the food and the content that they were getting, the information, the news and notes, the entries, past performances, all this stuff, and helping them out with anything. That was the food, and I was the waiter, and I was providing them with that. So I learned about not only how the press box operated and how the media did their job, but also front side operations, marketing, certain meetings, how things went about, how decisions were made. And up in the press box, and we'll talk about this when you're done translating it, but that's where I started practicing calling races. Así es. Bueno, Matt Dinerman nos comenta que después de esa etapa inicial, él empezó también a colaborar con la sala de prensa del hipódromo de Del Mar. Ahí le dieron la oportunidad de estar como un residente, ayudando y asistiendo a los periodistas que iban a atender al público, y hacer una analogía con la parte de los restaurantes, donde digamos que los periodistas eran, digamos, los comensales, y él era como ese persona que les llevaba la comida, les llevaba la información de los inscritos, la información de los resultados, les llevaba todos los detalles de lo que estaba ocurriendo, y él sí tuvo la oportunidad de aprender un poco cómo se trabajaba, no en la parte de los caballos, sino en la parte de presentar el espectáculo al público. Él incluso empezó a practicar en aquel entonces algo que le apasiona hoy día, y como pueden verlo, él empezó a practicar por su cuenta la narración de las carreras de caballo. Él se ponía a narrar sus carreras, y así se fue como adentrando un poco más en lo que él sentía que era su pasión para su trabajo. I will comment something about your baseball experience quickly that you didn't mention. Voy a comentar algo que él me comentó fuera de cámara, pero que no mencionó ahorita, que es que incluso a él le gustaba mucho el béisbol, y estuvo 2 años también practicando el béisbol, pero entre el béisbol y las carreras de caballos, él se quedó con las carreras de caballos. So, talk more about your next experience after you practice your race calling. Háblanos más después de lo que te practicaste tus narraciones de carreras. Well, I would be practicing my race calling. I had binoculars, which I still use the same ones today, and I had my phone recording, and I would every race go. There's an empty booths in the announcer's booth or in the press box. So there were probably 5 or 6 booths, and a few of them were occupied, but there were a few that were empty. So I would go in one and practice calling them. And eventually, I made a relationship with Trevor Denman because I would bring up his racing form and his program. And I told him I was very interested in calling races. And he said, well, if you'd like, I can take a listen to your tapes. So eventually, towards the end of the meet, I was scared because I didn't know what he would say about my tapes. I didn't think I was that good, but I told him this is how long I've been practicing. I gave him my tapes. And when I sent it to his email that night, I didn't know what to expect. But the next day when I went to give him his things, he told me, I listened to your tapes, and I have to say, you sound fantastic for the level you're at. I would give you a 9 out of 10 to start things off. And him saying that was like Michael Jordan telling you that you're good at basketball and you have a future. That's what it felt like to me. So right there, that gave me a lot of confidence that this was something I really wanted to do in my heart. And he gave me really the confidence at that moment to say, you know what, I can get better and I can do better, because I was questioning whether I'd be good enough because I was my own worst critic. Así es. Bueno, Matt nos hablaba que luego de esas prácticas, él que las hacía en unos cubículos que a veces estaban libres, la mayoría estaban ocupados por periodistas, había algunos libres, y él se ponía con sus binóculos, que son los que usa todavía hoy día, y se ponía a practicar las narraciones, y se grababa con su teléfono. Él durante esos tiempos también hizo una relación con Trevor Denman, y Trevor
él se atrevió un día a sugerirle si podía escuchar sus narraciones que él había hecho en sus prácticas, y él dice que se las mandó por email una noche y él no sabía qué iba a ocurrir, él estaba nervioso porque no sabía, y bueno, Trevor Denman al día siguiente le dijo que para él el trabajo que él había hecho con esas prácticas era 9 de 10 para él. Y bueno, Matt hacía un comentario y yo me siento muy asociado a esto porque Michael Jordan es un ídolo para mí. Michael Jordan is one of my idols, maybe the top one for me. Y él decía que, bueno, es como si Michael Jordan te dijera, oye, eres bueno para jugar básquetbol, baloncesto. Y Trevor Denman le dijo esto a Matt Dinerman, y eso, por supuesto, lo animó a él, le fortaleció su deseo de seguir mejorando. Y bueno, after that, what happened? Y después de eso, ¿qué pasó? So eventually, after a couple years working in the press box, at 3 Colts Handicap was my blog that I made for a year in the summertime when I couldn't work in the press box. I had to transfer to a 4-year university, Chapman University. So to stay in the game, I went to Del Mar every day and during the summer season and made my own handicapping blog with a couple of friends, Tyler Hoffman and Carlos Ortega. But eventually, I went to Chapman University, which is about an hour from Santa Anita. And on weekends, when Santa Anita was running, I would go up to the roof and practice calling races on the roof. I actually got an internship at a television program called HRTV, Horse Racing Television. Mm-hmm. About a few days after I got the internship, it was announced that TVG was buying out the company. So I worked there for a month and at least tried to soak in like a sponge everything I could about production and what behind the scenes stuff entailed for television. And then after that, I turned my senior internship into practicing calling races on the roof. And the press box, you can go up on the roof there, and there's a little deck out there, and I practice calling races. And I'd go back and forth from college to Santa Anita on the weekends. And I was determined at that point to be the best I could be at it and hopefully get a shot to live my dream at some point. Well, Matt, let me tell you before I translate, that shows determination, as we were talking out of air, because you were studying, and we know that when you're studying at university, it's not easy. It's a lot of time and focus, and you were keeping your passion during the weekend. So I imagine that was exhausting, but you were young, so you were able to tolerate that. Matt nos hablaba que después de ese mensaje que le dio Trevor Denman, él empezó su universidad, fue a la Universidad de Chapman, y sin embargo él siguió conectado a la parte de las carreras. Es una universidad que queda como una hora de Santa Anita, y él siguió retornando a Santa Anita los fines de semana e iba al techo a seguir practicando las narraciones. Y yo le decía antes de traducir esto, y esto quiero que lo sepan, I am translating that determination that you had. La determinación. Y esto es un ejemplo, en el caso de Matt Dinerman, es un ejemplo de lo que cuando una persona desea algo, lo puede conseguir. Cuando tú quieres algo, tienes que esforzarte. Y Matt Dinerman lo hizo. Él estaba en su universidad estudiando, pero no fue suficiente. Él sabía que él tenía que hacer más para poder lograr luego otro camino, y siguió yendo a ese techo todos los fines de semana, y si se ponen a ver, es bastante sacrificado. So, well, let's continue with your, you can say, step by step growing in the sport. Say that one more time. No, you continue talking about your growing in the sport after that. Okay. So it was senior year, and it was about a month before I graduated. And a press release came out. It might have been a couple months before I graduated, where Emerald Downs needed a new experienced race caller. Robert Geller was going to Woodbine, and he was there for 19 years, and he was their only race caller. I knew I didn't have experience, but I kept telling my dad, this was around when Tom Durkin retired, and I said, there's a lot of moving going on. And usually when a chain reaction, a big announcer goes somewhere else, one guy goes over here, another guy goes over there, and it's a game of dominoes and moving chairs. So I said, I need to get my name out there. I don't think I'm going to get this job. And Trevor Denman told me, you're probably not going to get the job because you have the talent, but they want an experienced person. Understandably so, and I understood that, but I need to get my name out there. So I sent them my resume and tapes, and I got
response back saying, "You have talent, we'll get back to you." About a week later, I was actually driving home from Santa Anita, and Emerald Downs' Sophia McKee, who was a big part of hiring me, she was the marketing director at Emerald at the time, and she told me, "We'd love to fly you up tomorrow for you to call a couple of races." So I drove down to San Diego with my parents to make sure I had a nice suit to wear, because the suit was down south, 2 hours away from college. I darted down there, barely got any sleep. I was a nervous wreck. And then the next day I flew up to Washington State, called 2 races, and just on little sleep. And the next day, it was Mother's Day, and they offered me the job, to my amazement. And I didn't think I was getting the job even after I called the races. I figured they were just doing it to give a young kid a shot for some exposure. I didn't think that I had any shot at the job even after I called the races. But I got to know Robert Geller that day, and we are still very good friends to this point. And after the race, he said, I think you're going to get this job. And the next day, I was astonished, but so amazed that I got offered the job. I had 1 more week of school, so I went back. I told my professors, "Don't fail me, because I need to get this dream job." And I passed all my classes, and after graduation a week later, I walked graduation, and a day or 2 later, I flew up there, and it was perfect timing. And it was, I give a lot of credit to Sophia McKee, because she really pushed hard to give me a chance when probably a lot of people wouldn't have given me a chance. And it was quite the honor, and it was quite the story. Belated congratulations. Thank you very much. Yo estoy felicitando a Matt Dinerman atrasado, pero lo que hizo, that you did was very significant. Eso fue muy significativo lo que logró. Él estaba todavía estudiando y él seguía haciendo sus prácticas, como estábamos diciendo antes, pero él vio una oportunidad en Emerald Downs, que el narrador se estaba trasladando a otro hipódromo, en este caso Goodwin, y Robert Keller, el narrador. Y él fue y envió su resumen, Trevor Denman, que digamos, pudiéramos decir, ha sido su tutor, pudiéramos decir, Trevor, y le dijo, bueno, inténtalo. Ellos buscan un narrador con experiencia, pero probablemente puedan considerarte de alguna forma para algún otro rol o alguna otra colaboración. Y él quería simplemente que lo conocieran, y mandó sus grabaciones, mandó su resumen. Acuérdense que ya estaba terminando su universidad, y el hipódromo de Emerald Downs lo invitó a que fuera para allá a narrar un par de carreras para probarlo. Él fue para allá, imaginamos que otras personas también fueron para allá para ser probadas, y él nos dice con honestidad, yo pensé que yo no tenía ninguna oportunidad más allá del talento que él sentía que podía tener, porque no tenía la experiencia y porque lo estaban conociendo. Y sin embargo, al día siguiente, esta gente le dio la oportunidad a Emerald Downs con Sophia McKee. Le dieron la oportunidad no solo de que hiciera ese test, sino que adicionalmente le dieron el trabajo de narrador oficial de Emerald Downs. Y si se ponen a ver, eso fue realmente algo muy significativo, y es un ejemplo nuevamente, lo que estamos hablando con Matt Dinerman, de lo que se puede hacer cuando se quieren lograr las cosas. Adicionalmente, pienso que Matt Dinerman, luego de esto, siguió su ascenso, y él nos va a comentar un poco más. So I explained to everybody, how significant was what you did. I was thinking about the part of the translation that I missed, sorry. Y algo que olvidé a traducir. Él estaba en su última semana de la universidad y le tuvo que pedir a sus profesores, por favor, vayan a reprobarme, porque yo tenía que hacer esto, porque yo pensé que era una oportunidad buena para mi futuro. Y él, una semana después, se graduó y posteriormente empezó como narrador oficial de Emerald Downs. So, esa es esta parte inicial, y la verdad, I didn't know all this, Matt, and I tip my hat to you. La verdad que me quito el sombrero. That was a great endeavor. Fue un gran esfuerzo. So after Emerald Downs, what happened? Después de Emerald Downs. So I called there. I ended up calling it Emerald Downs for 2.5 years, essentially, because the first year I went, it was halfway through, and then an additional 2 full years after that last half, or the last half of the first year. After the first full year of Emerald Downs, I needed something to fill the void of the other 6 months, because I was at Emerald 6 months, and the other 6 I didn't have a job. Okay. So I knew a man named Joe Morris, who at the time was the head of West Coast operations for the Stronach Group. I messaged him on my own
just like I did at Emerald. Sort of the theme here is making your own opportunities. And I messaged him and I said, hey, I need a job. I'm interested in handicapping on television. Before I wanted to call races, that's what I wanted to do. I've been handicapping for a long time. I want to learn more about not just calling, but being on television. I want to practice. I want to get a shot at it. I know Golden Gate does not have a paddock analyst, a handicapper. Is that something that maybe you would like? And I'd love to do it if you would give me a shot. So Joe Morris, a couple days later, messaged me back and said, we've been waiting for the right person for this position, but I think you're the guy. You'd be great for it. So we'll fly you up here. Amazingly, for 5 months I was up there. I started in October. I lived in the Doubletree Hotel in a suite for 5 months. It was like I was in the residency in Las Vegas. It felt like, but a lot less glamorous. And they put me up there. Got all the free chocolate chip cookies I wanted at the Doubletree Hotel, and I started doing the paddock analysis and practice television, and determined to do well. I was willing to stay in a hotel and live there, and just try to meet a new crew of people at Golden Gate and get established in California, because I am from California, and working in California was a dream for me to be in California racing. And then eventually what happened was, after the second full year of Emerald Downs, which was my third season, I went back to Golden Gate. Frank Miramati, who of course is the Santa Anita race caller now in Saratoga, he got the job at Aqueduct as the announcer over there. So he left Golden Gate, and David Duggan, who is the current general manager, and he's a big supporter of mine. And just like Sophia, there were a lot of good candidates with the Emerald Downs job. There were a lot of people that applied for the Golden Gate job, but he said, I'm going to stay with my in-house person. Matt, I know you can call races. He had me go up to the booth a couple times. I called some races while Frank was there, so he knew that I could call races, and he thought I did a really good job, and he hired me to be the race caller. But after some discussion, I told him I was willing, if he wanted to, for me to continue to do some analysis on television and remain in that role. And we ended up coming up with the role of not only calling the races, but doing the television analysis. And that's what I've been doing for the last 6 years. Okay, so let me try to condense this because it was extensive. I'm sorry if I miss any detail. That's okay. Introducir esta parte, espero no perder los detalles más importantes. Él estuvo en Emerald Downs 2 años y medio narrando sus carreras, y Emerald Downs corre 6 meses al año, es decir, que durante 6 meses él no tenía otra actividad que hacer. Así que, así como lo hizo en Emerald Downs, que lanzó su currículum buscando una oportunidad, él contactó al señor Moore del Stronach Group y le envió su información indicándole que él estaba interesado en también aprender la parte de pronóstico, que él sabía pronosticar, pero lo quería practicar en televisión también, y que él se sentía capacitado para hacerlo bien, y que él podía hacerlo, por ejemplo, para Golden Gate Fields. Y un par de días después del mensaje, fíjense qué importante es esto, ¿no? La paciencia y la fe. Él mandó su mensaje y tardaron 2 días en responderle, y le dijeron, usted puede ser el hombre. Hay varias personas que están interesadas, y estamos siendo muy cuidadosos con la selección, pero nos parece que tú pudieras ser esa persona. Y él fue entonces hasta Golden Gate y estuvo allí como el analista de paddock inicialmente, y posteriormente hubo un cambio de gerencia donde él seguía, recuérdense, en Emerald Downs, pero en Golden Gate Fields, David Duggan empezó a ser también el general manager, el gerente general. Y entonces le ofrecieron la posibilidad, cuando Frank Miramati, que era un narrador oficial de Golden Gate Fields, fue a narrar en Santa Anita Park y también en el hipódromo de Aqueduct. Entonces, y también ahora posteriormente lo hizo en Saratoga, se le abrió una oportunidad a Matt Dinerman, y ellos lo seleccionaron como el nuevo narrador. Estamos hablando de 6 años atrás, para Golden Gate Fields. Pero Matt Dinerman además les ofreció, les dijo, como ya yo he sido pronosticador aquí, bueno, yo pudiera hacer los 2 roles si ustedes así lo desean. Y eso explica, I explained then that you offer the 2 roles, to be a race caller and also a handicapper, an analyst, and saying the people that is the reason that you are, doing the 2 roles at the same time. Este es el motivo por el cual Matt Dinerman hace esos 2 roles, porque él lo ofreció y quedó allí como
el pronosticador y el narrador oficial de Golden Gate Fields. Is let me tell you, is very encouraging all what you share now, because it's determination, patience, and if the people see the way that behave on social media, and the way that you answer, the way that you prepare your thoughts when you post, you will see that you are a person people, but you are also basically a nice person, and I feel that you're humble, and you do all this, or you did all this trajectory, and we are talking about the last maybe 9 to 10 years of your life, probably. Yeah. And you accomplish a lot of things. Le estoy diciendo a Matt que es realmente algo que enaltece o que anima a que uno se esfuerce cuando oye una historia de una persona que, como él, que es una persona tranquila. Fíjense, él no es una persona agresiva, él es una persona buena gente, que se expresa muy bien en las redes sociales, lo hace en inglés evidentemente porque ese es su idioma nativo, pero es la forma en como él se conduce, tan tranquila y todo esto. Y fíjense que sin embargo él intenta sus cosas, es paciente, es perseverante. You are perseverant. Eres perseverante y logra las cosas que ha logrado Matt Dinerman. For me, it's an excellent example about what you can do when you work hard. Hard work pays off. El trabajo duro te retorna tus dividendos. Now you have this opportunity in Oakland Park, and I wish you the best. I know that you are going to do it very well, and you are going to continue, not only at Auckland, I think you will be everywhere at some point. So that is very good from my point of view. And I'm glad that I knew you, through Epica TV and doing these tickets for the Olympic 4, even that we don't hit them sometimes. Le estoy diciendo que la verdad es que me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de conocerlo a través de Epica TV, haciendo los tickets del Pick 4, porque yo no sabía todos estos detalles de la vida profesional de Matt Dinerman y cómo ha forjado este ejemplo. Y ahora tiene una nueva oportunidad de trabajar para el hipódromo de Oakland Park, y él va a seguir subiendo, y va a seguir en muchas partes de la industria hípica colaborando. I want, Matt, that you offer a message to this audience that are learning more from you, not only about your determination and perseverance that you can, say in your words, but also to support this sport. Le estoy diciendo que nos dé un mensaje a toda la audiencia de lo que él pudiera recapitular. Your recap has a person that came from zero to this moment, una persona que vino desde cero hasta este momento para la audiencia. The microphone is yours. Aquí tienes el micrófono. So I hope that people learn from my story, like you said, perseverance and hard work and determination, and not only all those things, but being a good person and treating people the right way and going about things with the right attitude, you can achieve a lot. And with that in mind, I think horse racing is the best sport in the world. I think it's as exciting as any sport out there. And with that in mind, I appreciate everybody the viewers, the customers, everything we do, me and you, Alfredo, and all the people that work in this business in the media side of things. We do it for the customer. So we, first of all, have to thank you, the customer. Thank you for tuning into this, and thank you for supporting horse racing, because without the customer, there is no horse racing. But with a good attitude, we can change things and improve things. And we're at a different point in racing than we've ever been before, in terms of safety records and scrutinizing safety more than we ever have, and rule changes and HISA and all of these things. But if we work hard and diligently, we can achieve our goals. And that's what I'm hoping the racing business does as a whole, because I know that a lot of people in the racing business do work hard and want to do the best they can. Así es, Matt dice que bueno, él siente que sí, que su determinación y su esfuerzo fuerte le dieron dividendos con las cosas que ha conseguido. Él espera que, además de todo eso que comentamos, entienda que la gente, que si tú tratas bien a tu prójimo, a tu entorno, y de manera justa, eso en algún momento se te devuelve
Eso es positivo para que el ambiente sea funcional, para que todo pueda funcionar en equipo, y más en un mundo donde estás teniendo tantos cambios ahorita. Tenemos muchos cambios, tenemos mucho escrutinio, mucha revisión de parte de las redes sociales, de tanta gente dentro del deporte, fuera del deporte. Pero si nosotros trabajamos duro y nos esforzamos, y cada quien de los que les gusta este deporte como nosotros, también pone de su parte, usted como audiencia, como apostador, manteniendo el apoyo y tratando de ser lo más justo posible. Y sabemos que nada es perfecto porque no lo es. Nothing is perfect, we know that. Right. But we are trying to do our best. Traten de hacerlo mejor. Ese es el mensaje de Matt Dinerman. Como le repito, una persona, he's a positivist, es una persona positivista y que le gusta tratar bien las cosas. Thank you, Matt, for your time. And I repeat you, I wishing you the best on behalf of all the team of Hípica TV. Te deseamos lo mejor en nombre de todo el equipo de Hípica TV y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, mis amigos, y hasta luego.